In software development, there is one thankless job. Broader pirikanunna, we would split it up into programming the nuts and bolts, the back end, the front end of software, and the look and feel, user interface, the experience eppadi kondu varudhu. That's the design. And yes, of course, the promotion of it, the spreading of the word, marketing it. இதில் ஒரு தேங்க்லெஸ் ஜாப் என்னன்னா அந்த டெஸ்டர்ஸ் ஜாப். குத்தம் கண்டுபிடிக்கிறது, மற்றவர்கள் செய்ததில் பிழை கண்டுபிடிக்கிறது. I was talking to a friend and they told me what a life it was to be a tester in software. I thought I should spend some time talking to the world about software testing. What actually happens? Why don't you join me? வணக்கம். 483 is about testing. நான் சொன்னேன் இல்லையா, என்னுடைய நண்பர்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன். இட்ஸ் அ ப்ரெட்டி தேங்க்லெஸ் ஜாப். அதில் என்னெல்லாம் பண்ணுறோன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கலாம் அபவுட் தி வேர்ல்ட் ஆஃப் டெஸ்டிங். அண்ட் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்கிறது ப்ராபப்ளி இட் மே நாட் அப்பீல் ஆர் அதர்ஸ் மைட் நாட் பி ஏபிள் டு ரிலேட் ஃப்ரம் outside the world of software. அதனால் ஒரு கார், அந்த கார் உங்கள் வீட்டுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி what all does it go through and what kinds of testing அந்த கார் manufacturing company inflicts on that car. அந்த கோணத்திலிருந்து அப்படியே உவமையா can we take a look? ஒரு அனாலஜியோட வாங்க. யூனிட் டெஸ்டிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேராக இருந்தால் கூட அந்த சாஃப்ட்வேரில் ஒரு சின்ன சின்ன பகுதியை அதை மட்டும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணலாமே அப்படின்னு பார்க்குற அந்த அப்ரோச். ஜஸ்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன், ஒன் மாட்யூல், ஒன் லிட்டில் ஃபீச்சர் கேன் வி டெஸ்ட் இட். கார் உலகத்தோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கணுன்னா it's like you're going to buy a Volvo car and the test is not happening on the car, not happening on the engine, but happening on one particular bolt and nut. Do they work well? Do they sync? Do they withstand? அப்படிங்கிற அந்த particular single spare part, அந்த component, that is unit testing. This is among the first things developers do. இதை சரியாக பண்ணலைன்னா அப்புறம் அந்த சாஃப்ட்வேருங்கிற அந்த பெரிய ஆர்கிடெக்சரை கட்டவே முடியாது. ஒயிட் பாக்ஸ் டெஸ்டிங், இது ஆக்சுவலாக தப்பான பேருங்க. பிளாக் பாக்ஸ்னு ஒன்று இருந்ததுனால அதை ஆப்போசிட்டாக கொடுத்து ஒயிட் பாக்ஸுன்ட்டாங்க. இட்ஸ் ஆக்சுவலி கிளாஸ் பாக்ஸ் டெஸ்டிங். அது என்ன அப்படின்னா, இதுதான் சாஃப்ட்வேர், இந்த சாஃப்ட்வேரை உருவாக்கிய சோர்ஸ் கோடு இது, இப்போ டெஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுக்கறது. காரை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கதவு வச்சு கண்ணாடியை வச்சு அந்த ஆல் த அடிஷ்னல் ஃப்ரில்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த ஹார்ன் அடித்தா ஹார்ன் அடிக்குதா, பிரேக் அமுத்தினா பிரேக் ஷூஸ் எங்கேஜ் ஆகுதா அப்படின்னு பார்க்குறது பாருங்கள். யூல் பி ஏபிள் டு see it transparently happen. In front of you, the gears will move, the fluids will pump. That is white box testing. Seeing how it happens and then checking whether it happens. இதனுடைய ஆப்போசிட் black box testing. Black box testing வந்து I often refer to it as ஒரு கருப்பு டப்பாவை உங்கள்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க, உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ அனிமல் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுறாங்க.
அது வந்து நாயா பூனையான்னு எப்படி கண்டுபிடிப்ப? சைடில் தட்டுவ, ஒரு எலி சவுண்டு கொடுப்ப, பாலை ஓரத்தில் உள்ளேந்து சொட்டுவ, ஒரு போனை ஆட்டுவ. Based on that, probably you can find out. Because you cannot get any other insight into what's inside. அதே மாதிரி தான் in black box testing, you aren't even given the car. அந்த கார் அதனுடைய அவுட்சைட் ரெஸ்பான்சஸ் அது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஒரு டிஜிட்டல் டேட்டாவாக கிடைக்குமா இருக்கும். இந்த வேகத்தில் போனால் இது இப்படி காட்டுதா, இந்த டெம்பரேச்சரில் செட் பண்ணால் இது இப்படி பிஹேவ் பண்ணுதா அப்படிங்கிற வெளிப்புறமாக உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாமல், உள்ளே என்ன நடக்குதுன்னு கவலைப்படாமல் டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். That is black box testing. இதோடைய ஆப்போசிட் தான் white box. Then there is integration testing. ஒரு சாஃப்ட்வேர் வச்சுருக்கீங்க, அது தனியாக இருக்க போகிறதில்ல உலகத்தில். எத்தனையோ மற்ற சாஃப்ட்வேர்களோடு அது பேசணும். You may buy one, you may buy an extension the next day, just like this car. You bought a car, but you are a weekend picnicker and you want to attach a caravan or a storage unit or a boat carrying unit. You may have a lake nearby. அந்த யூனிட்டை ஃபிட் பண்ண அப்புறம் காரால் இழுக்க முடியுதா? அந்த யூனிட்டுக்கு ஃபிட் பண்ணுற மாதிரி காரில் ஹுக் இருக்கா? This is integration testing. Probably the least acknowledged, most ignored until it's too late. எல்லாம் சேர்ந்து பாடினாதான் ஆர்கெஸ்ட்ரா காதில் இனிமையாக விழும். இது தனியாக சூப்பர் அப்படின்னு சொன்னால் பத்தாது. அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரி சேர்ந்து ஒத்து போக முடியணும். That's an important part. ஸ்மோக் டெஸ்டிங்னு ஒன்று இருக்குது. இந்த ஸ்மோக் டெஸ்டிங்கிறது டெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது பேசிக் விஷயங்களை ஒழுங்காக பண்ணுதாப்பா. ஐ எம் நாட் ஈவன் ஸ்டார்டிங் மை ஜாப் ஆஃப் டெஸ்டிங் இட். பட் அந்த சாஃப்ட்வேர் ஆன் ஆகுதா, எக்ஸிட்னா எக்ஸிட் ஆகுதா, க்ராஷ் ஆகாமல் இருக்கா. ஒரு கார் நீங்கள் வாங்க போகும்போது, அதுவும் யூஸ்டு கார் வாங்க போகும்போது, கார் நல்லா இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு டயரை கிக் பண்ணுவாங்க. சிரிப்பான் மனசுக்குள்ள அந்த சேல்ஸ்மேன், இவனுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு. பட் somehow the person buying the car feels if he or she kicks the tires, they get a feel for how good the car is. Kicking the tires ne பேர் இருக்கு. Smoke testing is basic sanity, minimum needed. ஓடுதா, ஆன் ஆகுதா, எக்ஸிட் ஆகுதா கிரேஸ்ஃபுல்லா is smoke testing. Happy path testing. ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது செய்ய வேண்டிய மோஸ்ட் யூஸ்ஃபுல், மோஸ்ட் காமன், மோஸ்ட் ஹாப்பினஸ் கிவிங் ஜாப் ஒன்று இருக்குல்ல, அதை ஒழுங்காக பண்ணுதா. இப்போ ஏடிஎம் போனீங்கன்னா பணத்தை கொடுக்கறது அதோடைய ஹாப்பி பார்ட். பின் நம்பரை மாற்றலாம், செக்கு ஆர்டர் பண்ணலாம், எமர்ஜென்சி கான்டாக்ட் ரைஸ் பண்ணலாம், கார்டு தொலைஞ்சு போச்சுன்னா அதெல்லாம் எஸ். பட் த ஹாப்பி பார்ட், கிவ் மீ மனி, அது ஒழுங்காக பண்ணுதா. தட்ஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் லெவல் டெஸ்ட். ஒரு கார், எஸ், த ஹாப்பி பாத் ஃபார் அ கார் இஸ் அ ஸ்ட்ரைட் ரோட் வித் நோ டிராஃபிக். கேன் ஐ ஜஸ்ட் ஃப்ளோர் இட்? வில் இட் கிவ் மீ தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? That is happy path testing. Monkey testing. ஒரு சாஃப்ட்வேரை உபயோகிக்க தெரியாதவன் அந்த சாஃப்ட்வேர் கையில் கிடைத்தால் he probably wouldn't be able to do what is expected. As a monkey, he wouldn't even expect anything. But does the software behave gracefully? நீ பண்ணுறது தப்புப்பா குரங்கு, நீ ஆசைப்படுறதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு நான் தயாராக இல்லை. பட் ஐ won't give you a shock. I won't reset the password by mistake.
I will understand that you are a newcomer and I will behave accordingly. அது மாதிரி தான் ஒரு கார் குரங்கு கையில் கிடச்சதுன்னா அது பாட்டுக்கு ஓட்டிட்டு போக விட்டுறக்கூடாது. சீட் பெல்ட் எங்கேன்னு கேட்கணும். பிரேக்கை எங்கேஜ் பண்ணிட்டே எப்படிடா ஆக்சலரேட் பண்ணுறேன்னு கேட்கணும். சைல்ட் சேஃப்டி லாக் ஏண்டா போடலன்னு கேட்கணும். There are cars today that sense the weight of the person sitting in the driver's seat and alert if the person is too light. Probably the person is a child. அப்படின்னு monkey testing. இந்த மங்கிக்கு ஒரு பிக் பிரதர் இருக்கார். That's gorilla testing. What is gorilla testing in software? Gorilla testing is, imagine you give your software to a gorilla. Not only will it not know how to behave, it will get angry very easily. It may touch 3 buttons on the keyboard every time it wants to touch one. How are you going to interact with such a user? Gorilla testing is also called brute force testing. அடாவடியா ஒரு யூசர் வந்து ரியாக்ட் பண்ணினா உன் சாஃப்ட்வேர் தாங்குதா? அந்த ப்ரூட் ஃபோர்ஸ். இந்த கார் பாருங்க, இந்த கார் ஒரு கொரில்லா கையில் மாற்றத்துக்கா மேனுஃபேக்சர் பண்ணது. ஆனால் மாட்டினாலும் ஐ வில் நாட் பி ஏபிள் டு டேக் யூ ஃப்ரம் ஏ டு பி, but I'll be able to protect you from the hands of the gorilla. I'll be able to do an emergency stop and send an SOS message to 911. அப்படி சொல்கிறான் பாருங்க. That is graceful gorilla testing resistance. யூசர் ஆக்செப்டன்ஸுங்கிறது என்ன? நீயே சாஃப்ட்வேர் பில்டு பண்ணிட்ட, அல்லது சாஃப்ட்வேரில் ஒரு ஃபிக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க, ஒரு புது ஃபீச்சர் கேட்டிருக்காங்க, யூ ஹவ் பில்ட் தட் ஃபீச்சர். But even in spite of all the work you have put in, கடைசியில் திரும்பி சார் இந்தாங்க அப்படின்னு கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கும்போது, how does the customer accept it? Is that what they wanted? Is that what they told you they wanted? Is that what they really thought they wanted? அந்த புன்சிரிப்பு, நீ கொடுக்குற சாவியை இந்தாங்க சார் கார் அப்படின்னு, நீங்கள் கேட்டதெல்லாம் பண்ணியாச்சு சார் அப்படின்னு, ஓட்டி பாருங்க சார் அப்படின்னு. டெஸ்ட் ட்ரைவ் போயிருக்க, பட் உன் கையில் சாவி கிடைக்கும் போது, when you take over, when you sit behind the wheels, that is that final UAT, that tick box. Load testing என்ன? This car is supposed to take 3 passengers, probably 4. 8 பேரை லோட் பண்ணா does it crash? Does it not move? What does it do? How does it react to overload? டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதையும் பார்ப்பார்கள். காராக இருந்தாலும் சரி, சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் சரி. பிகாஸ் இட்ஸ் ஹியூமன் நேச்சர் டு புஷ் த லிமிட்ஸ். கிடைச்சது பத்தாது அப்படின்னு எப்பவுமே பேராசையோட எக்ஸ்ட்ரா கேட்குற டைப் இந்த ஹியூமன்ஸ். So you need to test your software. This can handle 1 million users at any point of time. அப்படின்னு நீ கிளைம் பண்ணணும்னா, it can handle 10 million users logging in அப்படிங்கிறத நீ டெஸ்ட் பண்ணணும். Do you realize how hard the tester's job is? Usability. ஒரு அழகான ஃபீச்சர் லான்ச் பண்ணிட்டீங்க. அந்த ஃபீச்சர் ஒவ்வொரு யூசர் கிட்டையும் போய் அந்த ஃபீச்சரை பற்றி சொல்லவும் முடியாது. அந்த ஃபீச்சர் கரெக்டாக யூஸ் பண்ண புரிஞ்சுட்டாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்க்கவும் முடியாது. Even in your own smartphone, I can take a bet. There are probably 150 features that you didn't even know existed. And 25 of those features, you were hoping someday Apple and Google launch that feature. 3 வருஷம் ஆச்சுங்க லான்ச் பண்ணி, உங்களுக்கு தெரியல. அத்தனை ஃபீச்சர் அதில் புதஞ்சு கிடக்கு.
That is usability. புதுசா ஒரு feature வந்தா launch பண்ணா போறாது. You must be able to convey about it to your users when they are listening and make it so easy for them to learn and use that feature. Usability. ஒரு கார் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட் ஆயிடுச்சு. அந்த சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டோட ஃப்ரம் நவ் ஆன் யூ கேன் யூஸ் அ வார்மர் ஆன் யோர் சீட் அப்படிங்கிறாங்க. சீட்டுக்கு இந்த குளிர் பிரதேசத்தில் சீட்டுக்கு வார்மர். பட் ஹவு டு ஐ யூஸ் இட்? வேர் இஸ் த செட்டிங்? If you don't understand how to use that and how to reset that, undo that, you have failed the usability test. யூசபிலிட்டியில் ஒரு சின்ன சப்செட் பட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சப்செட் இஸ் accessibility. எத்தனையோ பேர் they are not completely fit. There is some disability or the other. உன்னுடைய சாஃப்ட்வேர் அல்லது உன்னுடைய கார் அவங்களுக்கெல்லாம் சாரிப்பா கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறதா, அல்லது இஸ் தேர் எ கிரேஸ்ஃபுல் degradation of functionality or an alternative pathway for this person with special needs to still achieve what was needed. ரொம்ப நாள் பச்சை கலர் சர்க்கிள் இருந்ததுன்னா வெஜிடேரியன், ப்ரௌன் ரெட் சர்க்கிள் இருந்ததுன்னா நான் வெஜிடேரியன் அப்படின்னு இருந்தது. அப்புறம் தான் கலர் பிளைண்ட் பீப்புளுக்கு எப்படி கன்வே பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சு நான் வெஜிடேரியனுக்கு ட்ரையாங்கிள் போடு, வெஜிடேரியனுக்கு சர்க்கிள் போடு அப்படின்னு கொண்டு வந்தாங்க. Look at this car for example. If you are wheelchair bound, you can still drive this car. That is accessibility testing. You know what this map shows? Almost every place in the world is one way, while just India, Australia, a little place in South Africa and Great Britain is the other way. Correct. ரோடில் எந்த சைடு டிரைவ் பண்ணுறது, எந்த சைடு உன்னுடைய ஸ்டியரிங் வீல் இருக்க போகிறது, how compatible are you going to be? Software, like I told you already, is not going to be a singular piece that does everything for you. It has to work with other pieces of software. It has to work in other environments. ரொம்ப பவர்ஃபுல் கம்ப்யூட்டரில் போட்டால் அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, ரொம்ப ஸ்லோ கம்ப்யூட்டரில் போட்டால் அது எப்படி பிஹேவ் பண்ணுது, ரொம்ப லார்ஜ் ஸ்க்ரீன் அதில் லோட் பண்ணால் how does it show the screen? A car, is it compatible to be driven in USA if it was manufactured in UK? That is compatibility testing. இந்த கம்பேட்டபிலிட்டியில் ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் இருக்கு, ஃபனி கேஸ், பேக்வர்ட் கம்பேட்டபிலிட்டி. திஸ் இஸ் த ரியல் ஃபோட்டோகிராஃப். கூகுள் ஸ்ட்ரீட் வியூ இருக்கே, அதில் ஒரு கேப்சரான ஃபன்னி ஃபோட்டோகிராஃப். somebody bought a car without realizing that their garage wasn't large enough for the new car. குட்டி கார் வச்சுருந்தாரு, பெரிய கார் வாங்கினாரு, பெரிய கார் உள்ளே உட்காருமான்னு பார்க்கல. This backward compatibility, because you have an operating system, probably Mac OS 10, but Mac OS 11 support பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் வந்திருக்குன்னா, will the software work in that? Will it even open up and say, sorry, I can't run, please upgrade your OS? Or will it just crash? Or will it cause harm to your screen because the refresh rate is throwing the display out of sync? Backward compatibility is so important to be tested before we release it out into the world. Regression testing. It's basically testing whether the other things haven't been damaged or touched or disturbed.
டேய் இதை போய் அங்கே வச்சுட்டு வாடா, அந்த லைட்டை ஆஃப் பண்ணிட்டு வாடா அப்படின்னா, இவன் போகிற வழியில் ஒரு செரமிக் கப்பை கீழே தள்ளி விட்டுட்டு, அந்த கார்னரில் பாத்ரூம் டேப்பை திறந்து விட்டுட்டு, கிச்சனில் அதை வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜை பாதியாக ஓப்பன் பண்ணிட்டு திரும்பி வந்தான்னா, regression testing fail. I give my car for an overhaul, a repair, saying the windshield wipers aren't working. It comes back, the windshield wipers work perfectly. But because of the way the wiring is done internally, they have fixed one wire, but it is rubbing now against another wire, which controls the window up and down. So, அடுத்த மழை பெய்யும் போது, the windshield is perfectly wiped, but I can't raise the windows. Regression testing fail. Recovery. You will always have trouble on the road. சொல்லவே முடியாது. This is the truth. You cannot escape it. So the second best thing we all can do is, how can we gracefully come out of it? It has saved my life, the airbag. But if I can't wriggle out and call my emergency number, if I cannot even move the car, even after lifting 2 wheels off the ground, the car has not passed the recovery test. They samadi vangra. Aanalum, can you recover so that I can fix you? Even in software, many times, unexpectedly, there may be a power surge. There may be a power outage. There may be an internet disconnection. How does your software behave for such times? Most of us, when we write software, we write it sitting inside offices where there is no power outage, no internet outage. And so we don't even know how to gracefully handle such situations. So, வேணுன்னே அந்த ரிகவரி மோடுக்கு கொண்டு போய் அங்கேருந்து டேட்டாவை திருப்பி கொண்டு வர முடியுதா அப்படின்னு பார்க்கறது recovery testing. While doing research for this talk, I learned that there is something called mutation testing. Very interesting. Unrelated to the picture, by the way. Though, as a car that mutates into a bumblebee, there is probably a connection. Mutation testing is the testing of testing. அதாவது அந்த ஒயிட் பாக்ஸ் டெஸ்டிங்னு பார்த்தோமே, சாஃப்ட்வேர் மட்டும் கொடுக்காமல் சாஃப்ட்வேருடைய கோட், த சோர்ஸ் கோடையும் கொடுத்தால், the mutation tester changes a wee bit in the software code, makes it a different piece of software, but it still works, but makes it a different piece of software. And now the test is on the testers. டேய், இத்தனை டெஸ்டிங் டூல்ஸ் வச்சிருக்கியே, இத்தனை பராஜ் ஆஃப் டெஸ்டிங் கேசஸ் வச்சிருக்கியே, இந்த கேசஸை மட்டும் வைத்து, just using these tools and looking at that new mutated software, are you able to find out that it is mutated? Mutation testing. இப்போலாம் சைபர் கிரைம் நிறைய வருது. அதில் it plays a very important role. As a closing thought though, நீ என்னதான் டெஸ்ட் பண்ணாலும், there is always one more bug. Murphy's law அப்படின்னே சொல்லுவாங்க அது. Hofstadter's law of cybernetic entomology. நீ என்ன கிழிச்சாலும், the person out there who is using your software will find a bug that you have not been able to find. அதுவும் எப்போ கண்டுபிடிப்பாங்க தெரியுமா? தினமும் காலையில் ஆஃபீஸ் போயிட்டு ராத்திரி வீட்டுக்கு வருவார், ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. ஒரு நாள் வீக்கெண்ட் ஒரு லாங் டிரைவ் போயிட்டு வரலான்னு கார் எடுக்க போவார், டயர் ஃப்ளாட்டாக இருக்கும். And that's when
he calls customer support. What is customer support? Probably one more quotidian. Thank you. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.